Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy mgames211 y os traigo la continuación de Call of Cthulhu. Ayer hicimos... terminamos un episodio y empezamos el número 2. Vamos a ver, espérate, si estoy en lo correcto, vamos. La jefa del Hampa o Hampa... vale. Lo dejamos en el capítulo 2, si no me equivoco. A mitad de él o así. Pero no sé, aquí ves, capítulo 2. Y vamos a ver. ¿Tengo algún punto para mejorar? No. Lo dejamos con que Kat nos pegó una paliza. Y no me lo esperaba para nada. Pensaba que iba a llamar a sus hombres y ellos me iban a dar la paliza, pero me la ha dado ella, y eso sí que no me lo esperaba para nada. Así es que bueno. Vamos a ver. Bueno, ahora estoy en este lado, así es que voy a mirar a ver si puedo entrar desde aquí al Mansión 36. Veo que ya están los guardias de la tía, así es que me imagino que tengo que ir a hablar con ella para que me deje pasar. Puedo hablar con este tío. Where do you think you're going? Vale, sí, es este el almacén. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Vale, vamos a ver. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Pero ¿me vas a dejar pasar o no me vas a dejar You pasar? again? I told you to beat it. No need to get worked up. Vale, o sea que no me va a dejar entrar. Si es que o está con pincho con la tía o no sé. Bueno, vamos a ver. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Sí, yo tampoco creo que sea buena idea tirarlo del nuevo al mar. La prohibición. Aquí hay algo. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. La salama tiene pesca milagrosa. El estilo regresa al puerto para salvar Darkwater del hambre. Habíamos perdido esperanza. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con este hombre. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. You like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping.
You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. Ya, eso es verdad. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard... Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that, if I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Vale. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Vale, esto Think me da about it. miedo, pero... I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Venga, me la voy a jugar. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. Puede ser. Puede I ser was que given yo to sea. believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? Ahora me dice que The me voy a local arrepentir cops? de The cops hacer un drink trato like con ella, everyone pero else, de sweetheart. beberle un fuego. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not seeing. Sí, ahora quitará sus hombres. Ah, no, ahora están fuera sus hombres. Me encanta. Tenía varias formas de hacerlo, porque realmente yo creo que para ir a
almacén esta era la única forma. Igual hablando con el viejo ese que me ha dicho que estaba loco. Pero me la está jugando tanto. And why wouldn't everything be good? I don't know. I was just wondering. Let us through. Oh. Okay. Vale. Vamos a ver. ¿Puedo mirar algo de por aquí? No tiene pinta. En este callejón hay algo. Me gusta mirar los callejones. Siempre suele haber secretos. Cosas así. ¿Dónde se ha metido esta tía? Vale, no, pensaba que esto no se puede hacer algo. Puedo pasar por ahí arriba. Pero vamos a cortar esto. Vean, lo ha encendido ella misma. El juego de en sí. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Qué mala es, eh. Es mala. Es muy, muy mala. Ugh, this place stinks. Sí, posible. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Vamos a reconstruir una escena, qué guay. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Buena pregunta. It smells as bad as it looks. Sí, vamos a ver esto. Can't sleep. I know how that feels. Eso es verdad. Vaya, sí. What happened here? Alguien le dio un puñetazo. Ay, la psicología sirve para esto. Para ver con más nitidez quien sea que haya hecho algo aquí. Porque eso sería la hostia, ¿eh? Me pregunto si se podrá mejorar todos los estos. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Sí, el secreto, el único secreto que había ya lo he descubierto. Pero vamos a ver qué es esto. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Parece que le teme. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Igual es el hijo. O el tío loco que ha dicho que estaba como una cabra y... He dicho que está ahí uno que está como una cabra o esto que es el único superviviente. Y podía ser perfectamente él. Ha dormido aquí y ha hecho aquí. ¿Hay algo más que tenga que mirar? No, nada, seguro. No me quiero dejar nada. Porque yo no tengo con nada más que con que interactuar, así es que... Dejémoslo ahí. Has memorizado una nueva pista, almacén de Hawkins. Vale, pues bien. No me quería dejar nada, pero por si acaso voy a mirar yo ahora a ver si puedo coger algo. Creo que no. Algo me dice que no puedo coger nada más, solo era para hacer el de investigación, que sinceramente me interesaría muchísimo conseguir un punto ahora mismo, ¿eh? Sería un puntazo. No sé si me... Ah, tengo dos. Qué loco. No puedo mejorarlos ya. Tiene que ser sí o sí con los objetos esto. Vale. Pues... Vale, pues vamos a intentar subir esto.
someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Voy a intentar esto. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. Teoría, pero bueno. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Bueno, entonces delante de las narices. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Eso iba por mí. Is o it por far, ella? this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Qué bien. La extraña casa. Mira, hemos pasado de capítulo. Y todavía no sé qué es lo que me va a decir. Y todavía no sé qué es lo que me va a dar. Ni lo que me va a pedir la tía. Y eso no me gusta nada. ¿Qué pasará si me vuelvo loco? Eso se la ha hecho la tía. La cicatriz esa que tiene en la boca. Es que las imágenes cuando te lo encuentras, yo por lo menos no he notado que tenía esa parte de la boca, esa cicatriz. Vale, quien está viendo creo que es Silas, que es el que se ha vuelto loco. Y es el que fue al almacén. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Vale, pues vamos a hacer las preguntas. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester? That's right. The Hawkins' old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age.
A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ya, bueno. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. Yeah, es un poco injusto. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Vale. Why not? You can help. Right. Let's go. Yo creo que realmente necesitar eso ayuda para precisamente eso, para calmarle. Vale, ¿por dónde quería ir? Por ahí. ¿Qué coño ha sido eso? He oído como música muy raro. Igual eran los charcos. Pensaba en los charcos como algo. Así. Charcos de aquí. Y todo raro. Bueno, pues vamos a ver. ¿Puedo leer esto? ¿Puedo leer? Oh, sí que puedo. 1693. This house is much older than it seems. Pues sí que la han conservado bien. Me imagino que la habrán hecho alguna reconstrucción o algo. ¿Dónde se ha ido? Ah, está ahí. Vale. Vaya. Ese debe ser el SIDA. Espero que ha habido pasos. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. Poor kid. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. Y yo voy a ir yendo ya para Mansión. Vale, aquí se me acorta la partida. Así es que algo va a suceder. Vale, vamos a ver, esto está cerrado, pero seguramente tendré algo para abrir después. I'll have to find another entrance. Capitán Hawkins. No hay nada por aquí para mirar. A ver esta silla. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tampoco puedo interactuar. Y aquí
This entrance is still in use. Whoa! Whoa! Qué susto me ha pegado. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! Se ha enfadado, se ha enfadado. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Pero bueno, vamos a ver qué tengo ahora. Tengo aquí el tío este. Ingenio policía siente aprecio sincero por el orden y la justicia. No es que sea ningún sabueso, pero parece más interesado que sus compañeros en descubrir la verdad sobre el caso Hawkins. Los habitantes de la isla se muestran amables con él. Podría ayudarme en mi investigación. Yo sigo diciendo que es el tío este quien ha ido allí, en el lugar, jardines de la mansión de los Hawkins. Oculto. Ah, esto era algo oculto, guay. No sabía yo eso. Ah, tengo la llave. Una pista. Capítulo 2. Esto. Me encanta porque se te quedan guardadas. Y eso me gusta muchísimo. Me pregunto si... Ah, vaya, pues no la he quitado nada de cordura ni nada. Ya, la mansión de los Hawkins. Vaya, y ahora es cuando apareces, ¿no? Yes. Shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Vale, bien. No, me pensaba que me iba a decir algo más. Stop bothering me. Vale. Let's take a look inside. I'm with you. Por supuesto. Pero yo realmente creo que es... Uy, esa sombra. Cómo mola. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. Estoy seguro de que Silas sabe lo que quién lo ha matado y por eso y fue él quien llevó el cuadro. Oh, tengo un punto de personaje. Y Alemanias.
investigar, tío. No me jodas. Acabo de entrar y no hay nada para esto. Muy mal. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Vale, ya tengo esto. Espera, voy a... J. Pierce. Así mejorando la perspicacia. A ver, no sé si podré subir todos los niveles hasta el final o qué. No parece que haya nada. What kind of meat is this? Ya es una muy buena pregunta. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Vale, este sabe que es Charles Hawkins. Parece que se cabreó. ¿Con quién? The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Dice, seguramente fue el chiquillo. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Seguramente, pero déjame mirar, a ver. No parece que haya nada más. Que fuera toquetear, así es que... Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Vale. Joder. Me cago en Dios. Ya por si da mucha tensión. Esto de que... Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon. Ready to go somewhere. But without Charles. Sí, porque... Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon. Ready to go somewhere. But without Charles. Sí, es una buena pregunta. ¿Y por qué? Esto es bueno. Por aquí. No puedo mirar nada aquí. Vamos a cuadro colgado a la pared. Vale. Este sitio me produce una tensión porque está todo tan oscuro, tío. Uf. Ya, eso no me inspira mucha confianza, compañero. Let's see if I can find something the cops missed. Oh, gané un puntito más. Y ahora esto sí que me gusta a mí. Bueno, ahora debería de ser mejor la perspicacia. Aquí algo ha pasado. Qué listo soy. The child's corpse left a trace. Where are the others? Vale. Hay algo que puedo investigar. Aquello If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Porque de aquí salió la bueno, esa cosa salió de aquí, seguramente. Fue lo que ocasionó la Was Charles Hawkins a heavy drinker? propia me saldrá. La propia quemadura, o sea, el propio incendio, coño. Es lo que se muestra en el cuadro de la tía que salía, que aparecía alguien y provocando un incendio. Podría ser esto. They had a fight. Nota. Why? Guay. Quiero. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Ya está, todo ya está terminado. Creo que no, debería haber algo más. ¿Ves? Did it stop at the time of the fire? ¿Por qué? Ni puta idea, pero se paró a la hora del incendio. Puede haber sido por muchas razones. Oh, mira, aquí hay algo. ¿What? ¿Eso qué es? ¿La mano? O sea, me refiero a los dedos arrastrándose y justo ahí poniendo la mano, ¿o es que es todo una mano? Todos los dedos así súper largos. Did someone escape the fire? Alguien escapó del incendio. Y ya
está. Mira, esta es la escena de la demo, si no me equivoco. Bueno, del gameplay que sacaron. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. ¿Por qué? Uy, qué susto. Y ya estaba preparado para que otra cosa apareciese, pero bueno. Boy. So, Detective, what do you make of it? Vale. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Vale, ¿por qué quiere quitar estos tablones? Vale. Esto no me inspira mucha confianza, ¿eh? Espera, voy a mirar una cosa. I just ask that you don't disturb it. Sí, 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 sí. They seem happy. But Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. Yeah. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Curioso. O era su abuelo, posiblemente, o no sé. ¿Podía rotarlo? A ver, espera. ¿Puedo mirar esa pista o de nuevo? Entre las pistas. Menú principal. No, vale, el menú principal se refería a esto, vale. A ver, ¿a quién le pongo yo el punto? Me la voy a... Si mejoras la estabilidad, aumentarás las probabilidades de encontrar artilugios ocultos. Vale, eso es bueno, supongo. Me pregunto cómo se... Too much rubble. I'll find an easier way. Sí, pero estoy mirando a ver si queda algo. ¿Qué coño? ¿Por qué de repente se ha visto negro? ¿Dónde está el otro? Estoy en la medicina, vale, y... progresando lo de medicina. These bandages are covered in dried blood. But whose? Sí, es una muy buena pregunta. Me he quemado. ¿Dónde se ha metido? Policía. En serio, ¿dónde coño se ha metido el poli? Hola. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. ¿Qué cojones ha sido eso? Joder, qué puta tensión ponen. Para nada, pero que... Uf.
Sean mis pasos. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. ¿Qué? Joder, mis pasos son... Dios. ¿Puedo hacer nada? Bueno, vale. Pues si no puedo hacer nada, pues nada. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Seguramente. Pero no veo... No veo que pueda interactuar con nada más. Me gusta interactuar con cosas. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Vale. Mandatory reading for any whaler, I guess. No veo nada muy del otro mundo de momento. Vamos a subir arriba. Que sé que posiblemente sea la peor. Los putos rayos, tío. ¿Esto qué es? De Body. Vale, porque tiene el cuerpo humano. Bueno, por lo menos me sube lo de medicina, que me he quedado al 18%. Qué buen Dios. No me queda nada, tío. Qué rabia da eso, quedarte ahí a nada. No sé, mirarte abajo, a ver. Pero a ver. Hostia, cuando te agachas, Joder. Y algo... No. Aquí tampoco tiene pinta de que haya nada. Voy a dejar mirar esto. Sí. Creo que no voy a necesitar esto. Veo que... No, ni con la luz esta. Pero esto sí. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Oh. No puedo encender. Qué buen Dios. Las tormentas en este tipo de juegos, las tormentas me ponen nervioso. No puedo hacer esto. No tiene pinta que pueda coger nada de por aquí. Y eso me parece raro. Vale. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Aquí no puede coger nada, ¿no? No tiene pinta. Creo que tengo que ir para allá, pero... ¿sabes? Putos rayos. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Sí. No puedo coger. No puedo coger. Curioso. ¿Qué es esto? There's something disturbing about this painting. Sí, verdad, no sé qué es. Parece la isla, pero como si estuviesen flotando partes de la isla, no sé, es algo muy raro. 20,000 leagues under the sea. Pues es el que está ahí Another atrás. story about the mysteries of the deep. Vaya. Vale. A crowbar could prove useful. Vaya. Según esto ya no hay nada más oculto. ¿Es esto? ¿Solo era esto? ¿Tengo que bajar ahora?
¿Será el señor del hacha? Vale, no me gusta hacer esto porque no estoy seguro de lo que tengo que hacer. Pero voy a What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. No me dice nada más. Pues algo me dice que tengo que volver por aquí. Aquí. Tengo que ir para allí. No sé por qué, no me digáis por qué creo eso, pero me da la sensación de que hay que ir hacia esa zona. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Anton Buelars, ¿quién es Anton Buelars? No sé. Debajo tampoco te ver nada. Ahora que lo ves ahí, no he mirado a ver si hay algo debajo. Bueno, da igual, seguro que no hay nada. Igual que aquí no hay nada. No, eso te da. Bonito cuadro. Y es que me está dando un miedo, siquiera alejar. Aquí ha pasado algo. Locked. Cerrada, sí. Esto no mola. The boys' room. El cuarto del chico. ¿Puedo coger algo de aquí? Así sin más. Como quien no queda la cosa. No, no tiene pinta. Es que vamos a investigar la habitación del chavalín. Uf, qué tensión me está poniendo esto, A ver, ¿por qué no me deja leer el libro? A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Es una muy buena pregunta. Ahora sí me deja, ¿no? Vamos a ver. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Seguramente. Le costaba dormir. Yo creo que realmente también le... Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Sí, esas cosas. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? No puedo coger nada. Porque creo que voy a verlo muy pronto. Tengo miedo ahora mismo. Sea lo que sea, fue hacia allí. Abrir esto. Sí. What will her room reveal about her? Vamos a ver. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Deprimen el sistema nervioso, pero una vez que empiezas a tomarlos ya no puedes vivir sin ellos. Sé de lo que hablo. Vale. Curioso. ¿Por qué hay algo ahí que brilla verde? Será sin más la luz de afuera.
Perfect. Vale, esto da mucho miedito. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Curioso. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Vale, no hay nada más. ¿Qué es eso? Despite what happened, they seem to have loved each other. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Pues traer de vuelta algo que no debían traer. No lo sé. Pero todavía me queda algo aquí por investigar. No sé qué es, pero de seguro que me queda algo. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Curioso, curioso, pero eso no es lo que hemos venido a buscar, ¿verdad? Vale, porque ha sonado eso de repente y... Este juego da un miedo que lo flipas y eso que todavía no ha empezado la parte donde se supone que empieza el miedo. A ver. Vale, según esto, aquí en esta habitación... A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. No hay nada por detrás. That's a massive dose. Was Sarah violent? Bradley? Is that you? Pues espero que sí. Porque realmente... Is anyone there? Madre mía, qué tensión. Vale, esa es el cuadro de miedito. ¿Qué? Porque hay un cuadro mío. ¡Coño! Joder, ese sí que no me lo esperaba. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Espérate, quiero volver arriba porque me he dejado algo. ¿Qué es eso? Es como el tiempo, la locura. Porque eso molaría muy fuerte. A ver, J. Vale, no me ha subido, no me pone que haya subido nada. Conocimiento, esto es todo lo que tengo en el inventario. Conocimiento, todo
esto, las pistas se me acumulan. Y aquí oculto. El círculo ceremonial. Espera, quiero mirar una cosa porque me he dejado algo por aquí. Que me ponía que había algo oculto. No sé si es en esta habitación. No, aquí está. Es aquí donde está lo oculto. No, aquí no, es dentro. Es ahí en el pasillo, pero ¿dónde? Aquí dentro me he dejado algo. No, es aquí en el pasillo, pero ¿el qué? ¿Qué puede ser, tío? Tengo tiempo, venga. Parece... aquí algo. Puerta del despacho de la sala. Curioso. Bueno. He hecho algo mejor. Lo que he hecho ha sido... forzar la cerradura. Vamos a ver. I'll cover you. This door was closed earlier. Where did he go? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. It looks like an old seaway map. Joder, qué tensión me ha puesto, Uf. No me lo esperaba para nada que ya apareciese alguien. Ya, pues yo sí que lo veo. Recarga el aceite. Ah, vale. Ahora lo entiendo, vale. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Creo que se conocía muy bien. Sí. ¿Y este quién es? I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Sí, ¿verdad? Probably another friend of Hawkins. Pues eso esperemos, y esperemos que no sea el mismo tío que... Seems like this came from a log. Es bastante interesante. Vamos con rumbo al norte de la mañana. Bueno, da igual, ya le daré. There must be a link with the seaway map. Cuando... It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. As if the bookcase has been moved several times. ¿Puedo moverla o...? ¿Hay algo que me ayude a moverla? No sé, digo yo. Tiene que haber algo. Bueno, fastidios. Tiene que haber algo incluso aquí escondido. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Uy. No pensaba que podía coger la hoja esa que sobresalía. Tiene que haber algún modo, tiene que haber alguna de estas. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Sí, ¿verdad? With this, I should be able to force the gears. Well done, Pierce.
Vale, la cueva secreta. Y capítulo 4, bueno, no está mal. Hoy por hoy lo vamos a dejar aquí, con el inicio del capítulo 4. Así es que vamos a esperar a que termine de cargar. A ver qué nos cuentan estos pendejos. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. Ya. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. Vamos a investigar esto y voy a salir. Que creo que va a ser desde el principio. Vamos a empezar luego desde el principio, pero da igual. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? ¿Quiénes son estos tíos? Son los mismos de los del sueño, ¿no? Los tíos de... que no tienen ojos. What is this mask supposed to represent? Vaya. Acaban de tirar todo mi cultismo a la basura. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Tiene toda la pinta. Y ya está. No, no puede estar. Tiene que haber algo más. Aquí hay algo. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Bueno, pues con este y un bizcocho terminamos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros para más y hasta la próxima.